6 Sekunden. Der Monitor schrie ein gnadenlos Flatline. 10 Sekunden. Einen Epigeben, brüllt SIE und ignoriert das Import auf Kuchen des Krankenhaus-CEOs, der nur wenig Schritt entfernt stand. So kein ehrliches Leben. So nur ein PR-Katastrophe. Das Oakbridge Allgemein Krankenhaus in der Innenstadt von Seattle war berüchtigt für seine zermürbenden Freitagabendschichten, aber Traumaschwester Aurora Weber gedeiht im Chaos. Mit 7 Jahren Erfahrung in der Notaufnahme hat Aurora als gesehen, von Massenkarambolagen auf der Interstate 5 bis zu den bitteren Realitäten innerstädtischer Gewalt. SIE war alleinerziehend Mutter eines 6-jährigen Jungen namens Leon, und ihr Job war ihr Lebensgrundlage. Aber noch wichtiger, Aurora war eine Krankenschwester, die auf Instinkt, Einfühlungsvermögen und einem unerschütterlichen Engagement für ihren Eid handelte. Es war 23:45 Uhr. Aurora war noch 15 Minuten davon entfernt, ein brutal 14 Stunden Schicht abzustempeln. Ihr Kittel war mit Jod und Kaffee bekleckert, ihr dunkles Haar halb nachlässig hochgesteckt, und ihr Gelenke schmerzten mit einem dumpfen, rhythmischen Pochen. SIE war gerade dabei, ein Diagramm an der Schwesternenstation abzuschließen, als die Doppeltüren des Ambulanzbereichs auflagen. Wir brauchen sofort ein Team, rief Sanitator Muller und schob ein Triage in den Traumabereich 1. Unbekannter männlicher Patient, mit 30, bewusstlos in der Gas hinter dem Viktualienmarkt aufgefunden. Kein Puls, keine Atmung. Ausfallzeit auf 6 Minuten geschätzt. Wir haben im Rettungswagen 2 Runden Epinephrine gegeben, befinden uns aber noch im Kammerflimmen. Aurora sprintet in den Bereich und schnappt sich ein paar Nitrilhandschuhe. Umlagerung auf mein Kommando, ordnet SIE das Teamen. 1, 2, 3. SIE haben den schweren, muskulosen Mann auf das Krankenhausbett. Aurora bemerkt sofort seinen körperlichen Zustand. War kein typischer Obdachloser. Trotz des Schmutzes und der abgetragenen, wettergegerbten Lederjack befand sich der Mann in Topform. Sein Arm waren von kraftigen Muskeln durchzogen, sein Hand stark geschwelt, und ein schwer, matchwars Taktiker war fest in seinem linken Handgelenk befestigt. Ich beginn mit his Druckmassage, wirkendit Aurora und stieg auf den Tritthocker neben dem Bett, den nötigen Hebel über seine massiven Brust zu gewinnen. SIE verrigelte ihr Ellbogen und begann den mussamen, körperlich anstrengenden Rhythmus der Wiederbelebung. Staying alive, sollte SIE die Takte in ihrem Kopf, ihren gesamten Oberkörper bei jedem Stoß einsetzend. Defibrillator auf 200 Laden, rief Dr. Aries Thorn, der erschöpft diensthabend Arzt, der gerade ins Zimmer geeilt war. Weg! Der Körper des Mannes sagte heftig, als der elektrische Strom durch ihn rast. Auroras Augen schossen zu Monitor. Nichts. Noch immer ein Sackage, chaotisch Line des Kammerflimmens. Weiter mit Compressionen, befahl Dr. Thorn. Aurora war sofort wieder in der Brust. Crack. Das widerlich, scharf Geräusch einer brechenden Rippe holte im Traumabereich weiter. Es war ein Standardmassage, fast unvermeidlich Komplikation effektiver Druckmassage, besonders bei einem breitbrustigen Mann. Aber es ließ jeden, der nicht in echte Traumaversorgung gewohnt war, einen Schauer über den Rücken laufen. Unglücklicherweise war jemand völlig unvertraut mit Traumaversorgung gerade in die Notaufnahme getreten. Richard Sternberg, der neu ernannte Hauptgeschäftsführer von Oakbridge Allgemein, war ein Mann, der das Gesundheitswesen ausschließlich durch die Linz von Gewinnmagen, Haftung und Außenwirkung betrachtet. Ein ehemaliger Hedgefondsmanager, der eingestellt worden war, die finanzielle Blutung des Krankenhauses zu stoppen. Sternberg trug einen maßgeschneiderten dreiteiligen Anzug, der mehr kostet als Auroras monatlich miete.
Heute Abend führte Sternberg ein Spatnachtlich VIP Tour durch. Hinter ihm verfolgten drei vermögend Investoren einer Private Equity Firma, darunter der einflussreich Heinrich Kaltenberg. Sternberg versucht, einen Zuschuss von 50 Millionen Euro für den Bau eines neuen Luxus-Genießungsflügels zu sichern, und war erpicht darauf, die reibungslos Unternehmenseffizienz seiner Notaufnahme vorzuführen. Und hier, mein Herren, können SAE an so Hochmadens Triagezentrum sehen, wo wir die höchsten Standards. Sternbergs Stimme stockte, als die Gruppe die Eckbog und tot vor den Glaswanden des Traumabereichs stehen blieb. Drinnen war es ein sehr kontrollierte Gewalt. Blatt aus einer unsichtbaren Platzwand im Kopf des Patienten verschmiert die makellosen weißen Laken. Medizinische Verpackungsmüll bedeckt den Boden. Und die war Aurora Schweißtropfte von ihrem Kinn, während SAE aggressiv die Brust des Unbekannten pumpt, das Geräusch von brechendem Knorpel unter ihren Handflächen. Kaltenberg, der Hauptinvestor, wird sichtlich blass und trat einen Schritt zurück, ein Taschentuch in den Mund pressend. Himmels Willen, Sternberg. Was macht SAE mit dem armen Mann? Das sieht aus wie ein Schlachthaus. Sternbergs Gesicht farbte sich tiefs, sonniges Scharlachrot. Sein Perfektur, sein Millionenpitch, wird durch dies unordentlich, viscerales Schaustellung der Realität ruiniert. So kein medizinisches Team, das für ein Leben kämpfte. So ein massiv Haftung und einen PR-Albtraum, der sich direkt vor seinen wichtigsten Geldgebern entfaltet. Ohne nachzudenken, stieg Sternberg durch die Glastübertüren des Traumabereichs, sein maßgeschneiderten italienischen Schuh traten direkt auf ein weggeworfenes blutiges Mullpad. Was soll das bedeuten, bellte Sternberg, sein Stimme durch das hektisch Pipen der Monitor schneidend. Dr. Thorne, warum passiert Diocese Chaos in aller Öffentlichkeit? Herr Sternberg, wir haben einen Code blau, schnappt Dr. Thorne, ohne den Blick vom Monitor zu nehmen. Bitte treten SAE nach draußen. Sternberg ignoriert den Arzt und richtet sich auf Aurora, die ihren Rhythmus nicht unterbrochen hat. SAE, Schwester hören SAE sofort damit auf. SAE brechen dem Mann die Nocken. SAE setzen uns eine massiven Kunstfällerklage aus. Aurora warf dem CEO kurz einen Blick zu. Hat keinen Puls, Herr Sternberg. Wenn ich aufhöre, stirbt SAE druckt wieder nach unten. Crack. Ich sagte aufhören, brüllt Sternberg und trat einen Schritt auf SAE zu. Ich habe in einem Seminar über schonend Reanimation teilgenommen. SAE sind viel zu aggressiv. SAE sehen aus wie ein Barbaren. Treten SAE vom Patienten zurück und lassen SAE die automatisch Druckmassage masken, die Arbeit machen. Das Lucas Gerard ist defekt, schoss Aurora zurück, ihre Stimme vom Anstrengungssetem abgehackt. Und ihr Seminar hat ihnen wohl nicht beigebracht, dass gebrochene Rippen besser sind als tot zu sein. Bitte gehen SAE mir aus dem Weg. Sternberg war es völlig ungewohnt, in dieser Weise angesprochen zu werden, erst recht von einer Untergebenen vor Millionen Investoren. Sein Ego flammte auf und überwältigte sofort das klein bisschen gesunden Menschenverstand, das besaß. Ich bin der Geschäftsführer dieses Krankenhauses, brüllt Sternberg. Und ich erteile Ihnen den direkten Befehl, von diesem Hocker herunterzusteigen und diesen Raum zu verlassen. SAE ersuchen ein schreckliches Spektakel für unser Gast. Pulskontroll, rief Dr. Thorne und versucht, den CEO zu übertönen. Aurora zog ihre Hand zurück. Der Raum wird totenstill. Der Monitor zog ein langer, qualvoll Gerade Line assistili. Flatline. Nichts, sagte Aurora, ihre Stimme angespannt.
einen weiteren Milligramm Epigeben, Kompressionen fortsetzen. Bever sie ihr Hand senken konnte, griff Sternberg aus und packte Auroras Schulter, riss sie gewaltsam rückwärts. Aurora stolpert vom Tritthocker, ihr Stiefel rutschten auf dem glatten Linoleumboden aus sie fing sichem Rand einer Edelstahlthek, warf dabei ein Tablet mit sterilem Besteckem, das mit einem ohrenbetäubenden Kratschen zu Boden fiel. Was ist falsch mit innen, schrie Aurora, die Adrenalin und der schier Schutzinstinkt für ihren Patienten überwältigen Jed Angstem ihren Job. Es stirbt. Sie sind außer Kontrolle, Schwester Weber, höhnte Sternberg und ruckte sein Seidenkrawat zurecht, als hat gerade ein Fliege verschuckt. Wante sich in den Sicherheitsbeamten, Walkman Fischer, der beim Lärm der Auseinandersetzung herbeigelaufen war. Während entfernen sie dies Frau aus meinem Krankenhaus. Sie ist ein Haftung für dies Institution. Herr Sternberg, mit Verlob sie rettet sein Leben, unterbrach Dr. Thorne und trat zwischen den CEO und die Schwester. Wir haben keine Zeit dafür. Aurora, Sie rocken die Brust. Aurora stößt vor. Aber Fischer, mit einem unglaublich entschuldigenden Gesichtsausdruck, hielt ihren Arm fest. Es tut mir leid, Aurora. Ist der Chef. Lassen sie mich los, Fischer. Jede Sekund ohne Sauerstoff im Gehirn, wir verlieren ihn. Aurora riss ihren Arm aus dem Griff des Wackmans und schob sich in Sternberg vorbei, wobei sie den CEO fast gegen die Glassträhnen stieß. Sie kletterte zurück auf den Hocker und schlug ihre Hand auf das Brustbein des Unbekannten. 1, 2, 3, 4. Das war's, donnert Sternberg, sein Gesicht praktisch violet. Richtet einen sittenden, Michaelas manicurierten Finger auf Aurora. Sie sind entlassen, Schwester. Hören sie mich. Fristlos gekündigt. Ich wird dafür sorgen, dass ihr Fliegerlaubnis wegen grober Ungehorsamkeit und medizinischer Körperverletzung entzogen wird. Die Investoren hinter dem Glas flüsterten heftig miteinander. Heinrich Kaldenberg so angeweidet aus, obwohl unklar war, ob es in der blutigen Szene oder dem entgleisten Verhalten des CEOs lag. Kundigen sie mich morgen, schrie Aurora, Tränen der Frustration vermischten sich mit dem Schweiß in ihrem Gesicht. Aber heut Nacht red ich diesen Mann. Auf 300 Läden, ordnet Dr. Thorne, also erkannte, dass Aurora nicht nachgeben wird. Weg! Aurora warf ihr Hand hoch. Der Schlag traf den Körper des Mannes. Sie starrten auf den Monitor. Die Sackage-Line sprang, stiegen und fiel dann in einen langsamen, gleichmäßigen Rhythmus. Piep! 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 Wir haben einen Puls, flüstert Dr. Thorne und bügt sich mit einem Stethoskop über den Mann. Ist schwach, aber ist da. Druck bei 80 zu 50. Hat Spontan-Circulation. Wir haben es geschafft. Aurora, sie haben es geschafft. Aurora sackte gegen die Wand, ihr Brust küchend. Ihr Arm fühlten sich wie Blähen, und ihr Hand zitterten heftig. Sie so auf die blau, gebrochene Brust des Fremden hinunter. Lebte. Gegen all Widrigkeiten wird der Unbekannte es auf die Intensivstation schaffen. Sternberg jedoch war vom medizinischen Wunder, das sich gerade erreinet hat, unbeeindruckt. Bestiet sein Jack ab, und schoss Aurora einen Blick reinen Gifts zu. Walkman Fischer, sagte Sternberg kalt. Begleiten sie Frau Weber zu ihrem Spind, damit sie ihr persönlichen Gegenstand abholen kann, und führen sie den vom Geland. Ihr Ausweis ist deaktiviert. Wenn sie das Oakbridge Geland erneut betritt,
lassen sie wegen Hausfriedensbruchs verhaften. Ein schwer stillsenkte sich über Traumabereich 1. Dr. Thorne riss sich sein chirurgisch Horb ab, sein Gesicht ein Mask des Unglaubens. Richard, das kann ihr ernst nicht sein. Sie hat gerade einen Mann vom Tod zurückgeholt. Sie hat die Standard ACLS-Protokoll bis auf den Buchstaben befolgt. Sie hat einen Patienten angegriffen, Krankenhausagentum zerstört und mich vor Vanguard Capital blamiert, Erwidert Sternberg, sein Stimme und Regung. Die Entscheidung ist endgültig. Aurora spürte, wie sich ein Kurz Grauen in ihrem Magen sammelte. Entlassen. Entlassen für ihr Arbeit. Wie wird sie ihr Miete zahlen? Wie wird sie Leons Schul bezahlen? Die Realität ihrer Situation kam mit voller Wucht, lochte den Kursen hohen Flug des geretteten Lebens aus. Sie so auf den bewusstlosen Mann im Bett. Sein Gesicht war blass, sein Atmung durch ein Beatmungsmask unterstützt, aber lebte. Aurora holt einen sittenden Atemzug, band ihr blutbeflecktes Kittel ab und warf ihn in den Biogefahrenbehälter. Schon gut, Dr. Thorne, sagte Aurora, ihre Stimme erschreckend ruhig. Ich möchte sowieso nicht für einen Mann arbeiten, der auf ein Menschenleben einen Eurosichen setzt. Sie gingen Sternberg vorbei, ohne ihm einen zweiten Blick zu gönnen, und ließ sich von Walkman Fischer den Flur entlangführen. Hinter ihr begann das Traumateam die still, dringend Arbeit, den Unbekannten für den Transport auf die Intensivstation vorzubereiten. Als das Team den Patienten verlegt, begann Krankenschwester Sarah Auroras Bestfreundin und Kollegin sein zerstörten Kleidungsstück einzutüten. Als sie diese Fets, blutgetränkte Lederjack aufhob, klapperte etwas Schweres gegen die metallische Seat der Trage. Sarah hielt in und griff in das Saracen Futter der Jack. Sie zog ein dick Silberkett heraus. Darin hingen zwei metallische Erkennungsmarken, die in den Randen durch Jalange Reibung glatt geschliffen waren. Sarah blinzelte auf das geprägte Metal unter dem grellen Neonlicht. Vance, Marcus J., Blutgruppe, 0 positiv. US Navy SEAL. Sarah stockte der Atem. Sie so auf den Zanabten, abgebrochenen Mann hinunter, den sie beinahe verloren hatten. Der Unbekannte war kein Obdachloser. War ein Marine-Spezialkraft des Soldat der US Marine. Und angesichts des komplizierten, streng geheimen taktischen Kommunikationsgerats, das sie gerade in seinem Nockel unter seinem Stiefel entdeckt hatten, war nicht einfach auf ihr Lob. War im aktiven Dienst. Dr. Thorne, flüstert Sarah und hielt die Erkennungsmarken hoch. Sie müssen das sehen. Ich glaub, Herr Sternberg hat gerade die Krankenschwester gefeuert, die einen sehr wichtigen Mann gerettet hat. Draußen auf dem Parkplatz begann der eisig Seattler Regen zu fallen. Aurora zippte ihr dann Fließjack zu und hielt einen Karten mit ihrer Lieblingstas, einem gerahmten Foto ihres Sohns Leon und einem Stethoskop, das ihr verstorben Mutter ihr geschenkt hat. Sie blickte zurück auf das Lieutenant Notaufnahmeschild ein Ort, den sie fast ein Jahrzehnt lang ihr Zuhause genannt hat. Ein Train entkam schließlich und glitt ihr Wange hinunter, sich mit dem Regen zu mischen. Sie hat die Schlacht für ihren Patienten gewonnen, aber den Krieg ihren Lebensunterhalt verloren. Was Aurora nicht wusste, als sie ihren alten Honda Civic startet und in die Dunkelheit fuhr, war, dass das dem noch nicht einmal begonnen hat, auf Oakbridge allgemein einzuschlagen. Der Mann im Wetchkoma war nicht irgendein Spezialkraftig Soldat. Oberfeldwebel Marcus Vance war ein Legend in der Spezialkraftig-Gemeinschaft, und die Männer, mit denen diente, reagierten nicht neidig auf Zivilisten, die mit ihren eigenen Leuten Gott spielten,
und SIE wären bereits auf dem Weg. Fortsetzung folgt. Das Morgenlicht kämpfte einen Wöhlerinnen Kampf gegen den schweren Seattler Regen, als es durch die Illusion von Auroras beingtesweise Wohnung sickert. SIE saß in ihrem wirbelsten Resopelkukentisch, ein kalter Tass Kaffee in den Händen, und starrt ausdruckslos auf die Räumungswohnung, die SIE vor 3 Tagen erhalten hat. Entlassen. Das Wort holte in ihrem Kopf wieder ein unerbittlicher Trommelschlag, der das Geräusch der Morgentrickfilme im Wohnzimmer ertränkt. IHR 6-jähriger San Leon trottet in die Küche, sein Spider-Man schlafen zu Hosen etwas zu kurz in den Nockeln. Rieb sich den Schlaf aus den Augen und kroch in ihren Schoß. Du bist früh zu Haus, Mama. Normalerweise schlafst du noch, wenn ich samstags aufwasch. Aurora zwang sich zu einem Lächeln und kusst den Scheitel seines zersosten blonden Kopfs. Ich habe mein Arbeit etwas früher beendet, Schatz. Ich dacht, wir konnten das ganz Wochenende zusammen verbringen. SIE umarmte ihn fest und kniff die Augen zu, die Tränen aufzuhalten. SIE hat genau 400 Euro auf ihrem Girokonto. Die Miete war in 6 Tagen fällig. SIE hat Feiertage, Geburtstag und eigen Gesundheit für Oakbridge allgemein geopfert, nur von einem Mann weggeworfen zu werden wie ein gebrauchtes Paar Chirurgenhandschuhe, der den Unterschied zwischen einem Pulsoximeter und einem Briefbeschwerer nicht kannte. Auf der anderen Seite der Stadt war die Atmosphäre im Oakbridge allgemein Krankenhaus als andere als ruhig. Der morgendliche Schichtwechsel war normalerweise ein kontrollierter Trubel, aber heute lag ein eisige Spannung über der Intensivstation. 8:15 Uhr quietschten 2 Matchwars Chevrolet Suburbans Ambulanzeingang zum Stehen, sämtliche Hinweisschilder für Notfahrzeuge ignorierend. Bever der Sicherheitsbeamte überhaupt aus seiner Kabine treten konnte, stiegen wir Männer aus den Fahrzeugen. SIE trugen keine Uniformen, aber ihre Haltung schrie Militär. Gekleidet in zivile Taktikausrüstung, schwere Jeans, Kampfstiefel und wetterbestandige Jacken, bewegten SIE sich mit synchroner, Raubtierartiger Anmut. An der Spitze stand Kommandeur Thomas Rollins. 6 Fuß 3 groß, mit einem, wie aus Granit gemeißelten Kiefer, und Augen von der Farbe eines Winterosiens, war Rollins ein Veteran unzähliger Geheimoperationen. Fragte nicht nach dem Weg. Maskiert direkt durch die Glastüren, 10 Männer entfalteten sich Michelos in Hirn und bewegten sich mit absoluter Entschlossenheit. Entschuldigung, mein Herren. SIE können nicht einfach hier hineinspazieren. Walkman Fischer derselbe Walkman, der Aurora in der vergangenen Nacht begleitet hat, trat vor den Empfangsdresen. Rollins unterbrach seinen Schritt nicht. Griff einfach in sein Jack, zog einen dicken Lederausweis heraus und hielt ihn einen Zentimeter vor Fischers Gesicht. Marine Spezialkraft der Gruppe 2. Wir sind hier für Oberfeldwebel Marcus Vance. Welch Stockwerk. Fischer schlagt schwör, sein Hand ließ sein Funkgerät los. Ich verstehe. Viertes Stockwerk. Nehmen SIE den Serviceaufzug links. Als Sternberg 9 Uhr im Krankenhaus ankam, einen 4 Euro Macchiato in der Hand, sich äußerst stolz auf sein Krisenmanagement vom Vorabend fühlend, summte das Krankenhaus von Gerüchten. Als AUSDEM Aufzug auf die Wirt etage der Intensivstation trat, war völlig unvorbereitet auf den Anblick von 2 schwer bewaffneten Bundesagenten, die zu beiden Seiten der TUA von Zimmer vor 12 Posten bezogen hatten. Sternbergs Anmaßung flammte auf. War der CEO. Dies war sein Domain. Was soll das bedeuten? Wer hat bewaffnetes Personal in meiner Intensivstation autorisiert? Kommandeur Rollins trat aus dem Zimmer, schloss die TUA langsam hinter sich.
So Sternberg von oben bis unten und den Designeranzug, das perfekt frisiert Haar, den wolligen Mängel und Schwielen und seinen Händen. Sie müssen Richard Sternberg sein. Ich bin Kommandeur Rollens. Der Mann in diesem Bett ist mein Oberfeldwebel. Sternbergs Gesicht wechselt sofort zu einer meistpolierte Unternehmensanteilnahme. Ein Marine-Spezialkraft des Soldat. Das war ein PR Goldmine. Kommandeur, es ist mir ein absolut Ehre. Ich bin der Hauptgeschäftsführer hier. Sein Sie versichert, man erholt die absolut Spitzenmedizinversorgung. Unsere Weltklasse-Einrichtung und mein engagierten Protokoll haben sein Lebenswefellos gerettet. Sparen sich das Boardroom Pitch, Sternberg, unterbrach Rollens, sein Stimme ein Oktav tiefer sinkend, leis und gefährlich. Ich habe bereits mit dem Diensthabenden Arzt gesprochen. Dr. Aries Thorn trat von der Schwestenstation hervor, sein Gesicht erschöpft und angespannt. War nicht nach Haus gegangen. Hat die Nacht durchgehalten, Vans zu überwatchen. Dr. Thorn erzählt mir ein sehr an die Geschichte, fuhr Rollens fort und machte einen langsamen Schritt auf den CEO zu. Sagt mir, mein Oberfeldwebel hat ein Flatline. Sagt mir, ein Traumaschwester hat Marcus Hers physischen Pumpen gehalten, während Sie in der TUA standen und Sie wegen Haftung anbrüllten. Jetzt halten Sie einen Moment in, Sternberg rotiert sich. Dies Krankenschwester handelte rücksichtslos. Sie hat ihm Rippchen gebrochen. Sie hat gegen unsere Richtlinien zur schonenden Reanimation verstoßen und dies Institution vor Vanguard Capital Investoren blamiert. Muss entschieden administrative Maßnahmen ergreifen. Sie haben Sie gefeuert, sagte Rollens, die wird klingend weniger wie ein Frage und mehr wie ein Urteil. Habe ihr Arbeitsverhältnis beendet. Entgegnet Sternberg und versagt, sich aufzurichten. Es war ein notwendig Führungsentscheidung zum Schutz des Krankenhauses. Rollens lehnte sich nahe heran. Der Geruch von Ozon und abgestandenem Kaffee haftet im Kommandeur. Marcus Vance hat zwei Bombenanschläge überlebt, einen Hubschrauberabsturz im Hindukusch und ein Kugel in die Brust in Fallujah. Überlebt, weil sich weigert aufzugeben, und weil die Menschen im EHN Hiram sich weigern, EHN aufzugeben. Dies Krankenschwester, Aurora Weber, hat sich auf seinen Brustkorb geworfen, weil Sie mit bloßen Händen gegen den Tod kämpfte. Sie hat genau das getan, was Ich getan hat. Sie hat getan, was jeder Operator getan hat. Sternberg schnaubte nervös. Wie dem Krankenhausrichtlinien sind Krankenhausrichtlinien. Haben meinen Mann nicht gerettet. Aurora Weber schon, schnappt Rollens. Wante seinen Kopf leicht. Herr Kaldenberg, hören Sie das? Sternberg erstarrt. Ausdem Wortbereich die trat Heinrich Kaldenberg, der Hauptinvestor von Vanguard Capital, langsam in Sicht. Trug einen scharfen Anthracitanzug, bewegt sich aber mit einer markanten, steifen Haltung, die Sternberg nie wirklich bemerkt hat. Laut und deutlich, Kommandeur, sagte Kaldenberg, die Augen mit absolutem Abscheu auf Sternberg gerichtet. Heinrich, was Mädchen Sie hier, stammelte Sternberg, der Macchiato fühlte sich plötzlich sehr heiß in seine Händen. Wir hatten ein Mittagessen für 12 Uhr geplant, den Zuschuss über 50 Millionen Euro abzuschließen. Kaldenberg hielt neben dem Marinesoldaten in. Es wird kein Mittagessen geben, Richard. Und es wird keinen Zuschuss geben. Sternbergs Kiefer klappte herunter. Heinrich, seien Sie vernünftig. Letzte Nacht war ein Ausnahme. Ich habe die unberechenbare Mitarbeiterin unter Kontrolle gebracht.
SIE haben gesehen, wie ich die Situation in den Griff bekommen habe. Ich habe einen Feigling gesehen, sagte Kaltenberg ließ die Beleidigung wie ein physischer Schlag treffend. Ich habe einen Mann gesehen, dem mein Schickbuck wichtiger war als ein Sterbender auf einer Trage. Ich habe ein brillante, hingebungsvoll Krankenschwester gesehen, die ihr Karriere führt, mein Leben zu retten, während sie über Außenwirkung jammern. Kaltenberg griff in sein Jackentasche und zog ein kleines, verblüfftes Ansteckabzeichen heraus, das in sein Revers befestigt. Es war der Adler, die Erdkugel und der Anker des United States Marine Corps. Sie haben ihre Hintergrundinformationen über ihre Investoren nicht recherchiert, oder, Richard, fragte Kaltenberg ließ. Ich habe in der ersten Marine Division gedient. Ich habe ein Jahr in der Helmand-Provinz verbracht. Ich weiß, wie es aussieht, wenn jemand für das Leben eines Bruders kämpft. Vanguard Capital legt großen Wert auf Investitionen in das Gesundheitswesen für Veteranen und Institutionen mit Integrität. Sie besitzen keines von beidem. Heinrich, bitte. Wir können den Vorstand umstrukturieren. Ich habe bereits für 20 Uhr heute Abend ein Notvorstandssitzung einberufen, unterbrach Kaltenberg kalt. Die Vanguard einen kontrollierenden Minderheitsanteil an Oakbridge Schulden holt, bin ich rechtlich berechtigt, ein Misstrauensvotum zu verlangen. Sie sind hier fertig, Sternberg. Roman Sie a Büro. 4 p.m. erschreckte ein schweres Klopfen Aurora auf. Sie hat die letzten 4 Stunden damit verbracht, starr auf ihren Laptop zu schauen und mechanisch ihren Lebenslauf zu aktualisieren. Die Realität des lokalen Arbeitsmarktes senkte ein, und die Romangswohnung auf ihrer Kuchenthik fühlte sich wie ein Ticken Zeitbomb an. Sie zog ihren übergroßen Cardigan fest ihr Schultern, wischte ihr erschöpften Augen und öffnet die Tür einen Spalt. Sie guckt und trat instinktiv einen halben Schritt zurück. Ihren winzigen Wohnungsflur ausfüllen stand Kommandeur Rollins wie ein Berg in einem Trenchcoat. Neben ihm stand Dr. Thorne, der ein Muds, aber echtes Lächeln zeigte, und Heinrich Kaltenberg, der einflussreiche Investor von Vanguard Capital, den Sie vom Vorabend kannte. Aurora Weber, fragte Rollins, sein Tiefstimme etwas weicher werdend. Auroras Hers Hammet gegen ihr Rippen. Hat Sternberg Anzeige erstattet. Wären die Behörden auf dem Weg? J.A., flüstert Sie. Rollins streckte ein massiv, vernarbte Hand aus, ich bin Kommandeur Thomas Rollins. Ich bin Marcus Vances Vorgesetzter Offizier. Der Mann, den Sie letzte Nacht gerettet haben. Aurora starrt sein Hand einen Moment an, bevor Sie vorsichtig ergriff. Ihr erster Gedanke galt nicht ihrer ruinierten Karriere, sondern ihrem Patienten. Ist es ihm gut? Dr. Thorne trat vor. Ist vor zwei Stunden aufgewacht, Aurora. Atmet selbstständig. Sein neurologische Funktion ist vollständig intakt. Es ist ein absolutes Wunder, weil Sie sich geweigert haben, die Kompressionen zu stoppen, wird sein Gehirn nicht sauerstoffberaubt. Sie haben sein Leben gerettet. Ein Tiefwelle der Erleichterung überflutet Aurora. Eine wurden schwach, und Sie lehnte sich gegen den Turm und ließ einen Atemzug los, den Sie 18 Stunden lang angehalten zu haben schien. Gott sei Dank. War so stark. Ist stark, stimmte Rollins zu. Aber ohne Sie wäre nicht hier. Ich bin persönlich hier, Ihnen im Namen der Marine Spezialkräfte zu danken. Sie besitzen einen Mudunterführer, den ich selten außerhalb eines Kampfgebiets sehe. Danke, Kommandeur,
flustered Aurora und so auf ihr abgenutzten Hausschuh. Aber es hat mich als gekostet. Ich weiß nicht, wie ich für meinen kleinen Jungen sorgen soll. Heinrich Kaldenberg trat vor, sein Ohrstruck ernst, aber bemerkenswert freundlich. Frau Weber, vertritt Vanguard Capital. Habe die Iranes letzte Nacht in ihrer Gesamtheit miterlebt. Was Richard Sternberg ihnen angetan hat, war ein Ungeheuerlichkeit. Ist ein Schande für die medizinische Managementbranche. Aurora hielt die Luft an. Weshalb, fuhr Kaldenberg fort, der Vorstand von Oakbridge vor 30 Minuten einstimmig für die Kündigung seines Vertrages gestimmt hat. Ist weg. Auroras Kopf schnellt hoch. Was? Darüber hinaus, lächelt Kaldenberg warm, führt Vanguard Capital ein Investition von 75 Millionen Euro in den Trümmerflügel von Oakbridge allgemein durch. Allerdings wären meine Auflagen sehr spezifisch. Ein Teil dieser Finanzierung erfordert die sofortige Wiedereinstellung der Krankenschwester, die bewiesen hat, dass SIE das Schlagenherz dieses Krankenhauses ist. Dr. Thorne lagt ließ und zog einen dicken Umschlag aus seiner Jack. Der Vorstand möchte SIE zurück, Aurora. Aber nicht nur als Traumaschwester. Die Stelle der Leiterin der Notaufnahmepflege ist seit 6 Monaten vakant. Mit ihrer Felderfahrung und ihrer unerschütterlichen Hingabe an ihr Patienten mochten wir, das SIE die Abteilung leiten. Wohlleistungen, eine erhebliche Gehaltserhöhung und Wohlfinanzierung für ihr Personal. Aurora starrt auf den Umschlag, ihr sich durch Frischtränen verschwimmend. Es war völlig unwirklich. Vors Wolfstunden war SIE am Boden. Jetzt wird ihr der Schlüssel zum Königreich überreicht. Sagen SIE drängte Roland sanft. Den Marcus möchte die Frau kennenlernen, die harte schlagt als ein Taliban-Aufständischer. 3 Tage später durchschritt Aurora die Flur von Oakbridge allgemein in einem nackigen, weißen Leberkittel mit ihrem neuen Titel. Aurora Weber, Leiterin der Notaufnahmepflege. Sternbergs ehemaliges Eckbüro wurde gerade entkernt, am Platz für ein neues Triage-Planungszentrum zu schaffen. SIE betrat die Intensivstation und nickte dem spezialisierten Sicherheitsteam vor Zimmer 412 zu. SIE traten sofort zur Seat und öffneten die Tür für SIE. Marcus Vance saß im Bett. So mitgenommen sein Brustkorb, schwer bandagiert, aber sein dunklen Augen waren scharf und fokussiert. Als Aurora eintrat, legte sich ein leichtes Lächeln auf sein Gesicht. Also, raspelte Marcus, sein Stimme tief und rau. SIE sind die Mechanikerin, die mein Chassis repariert hat. Aurora lächelt und kontrolliert reine Gewohnheit sein Monitor. Ihr Chassis war etwas steif, Oberfeldwebel. Must etwas percussive Wartung anwenden, den Motor wieder zum Laufen zu bringen. Marcus lacht und sagte leicht zusammen, als sein malträtieren Rippen hielt. Streckte sein schwer Hand und legte SIE sanft am Auroras Handgelenk. Der Humor, which seinen Augen und wird durch ein durchdringend Aufrichtigkeit ersetzt. Mein Kommandeur hat mir erzählt, was passiert ist. SIE kannten mich nicht. SIE wussten nicht, was ich tat. Aber SIE haben ihre Existenz aufs Spiel gesetzt, weiter auf mein Brust zu drücken. SIE waren mein Patient, erwidert Aurora ließ und legte ihre Hand auf sein. Das war alles, was ich wissen musste. Ich hat Männer, die für mich gestorben sind, sagte Marcus ruhig. Aber ich hat noch nie einen völlig Fremden, der sein eigens Leben opfert, mein zu retten. Ich schuld ihnen ein Schuld, die ich niemals begleichen kann, Aurora. Dann wurden SIE gesandt, lächelt Aurora,
ein Train glit ihr Wange hinunter. Gehen sie zurück zu ihrem Team und versuchen sie, Gassen zu meiden. Als Aurora in den Seattle Sonnenschein hinaustrat, hat der Schwerregen der letzten Tage endlich nachgelassen. Sie zog ihr Handy heraus und wollte ihr Babysitterin an. Hey, ich bin's, Aurora. Sag Leon, soll sein Schuh ansehen. Wir gehen auf den größten Eisbecher der Stadt. J.A. Mama hat eine Beförderung bekommen. Auroras Geschichte beweist, dass das richtig zu tun, selbst wenn es einen als kostet, sich am Ende auszahlt. Wir Helden tragen keine Anzug. Sie tragen Kittel und Erkennungsmarken.